Je m'appelle Isabella, j'ai 27 ans aujourd'hui, mais l'histoire que je vais raconter c'est déroulée quand j'avais 12 ans. C'était un mardi et fin de novembre, de ce où les semblerait de la poitrine au la sur pal mime et l'ombre. Je portais encore un appareil dentaire, mes cheveux étaient en foulisse de boucles que j'essayais de dompter avec des barrettes colorées, et mon sac à dos paraissait plus lourd que moi. À l'époque, mon monde tournait autour de l'école des bandes dessinées. De la thermodynamique et des devoirs de mathématiques que mon père tenait à réviser avec moi le soir. Mais si alors, il m'avait confié une mission différente, me rendre à l'agence bancaire du centre pour y effectuer un dépôt en son nom. Il m'a remis une enveloppe blanche avec les instructions, signées à la main, et m'a dit avec un sourire, c'est simple. Isa, il suffit de la remettre au guichet et de demander à déposer. Covid si passe tranquillement, il n'y doutait pas et j'ennemi. Doutait pas de ce qui m'attendait et cet android. Je suis entré dans l'agence avec l'écart tranquille, mais la démarche assurée. J'ai aimé les missions, je pensais qu'elles me rendaient plus mature. Je me souviens bien du besoin de l'acclimatisation et du claquement de la porte en verre qui s'est refermée derrière moi. Tout l'aube semblait trop grande, trop blanc, trop sérieux. Les adultes en costume et talons m'ont lancé des regards furtifs du genre à traverser quelqu'un sans s'arrêter. Je me suis dirigé vers la file, enveloppe à la main et une fitness anti-dans l'écart. Mais dès que j'ai ouvert la bouche, le premier employé fronce les sourcils comme si j'avais envahi un territoire sacré. Vous êtes perdu, ma chérie, demanda-t-il, avec un sourire qui ressemblait plus à une moquerie que de la emporter. J'expliquai comment que j'étais hors et là demande de mon père qu'il s'agissait d'un simple dépôt, et je lui montrai l'enveloppe avec les informations. Elle n'a même pas pris la peine de bien regarder. Elle a désigné une autre employée qui m'a dévisagé avec la même expression de méfiance. Lors dans cette file glaciale d'une banque trop chic, j'ai compris que mon visage d'enfant et mon sac color parlant plus fort que ma voix. J'insiste, tenant toujours l'enveloppe, j'ai fait un pas en avant, essayant de garder une voix stable. Mon père m'a demandé de vous remettre Chachi. C'est important, tout est expliqué à l'intérieur. Et j'ai dit en enquête. Presque chaque mot, l'employé saisit l'enveloppe, comme si elle contenait quelque chose de suspect, agite un rapide coup d'œil sur le document, et grince des dents et me l'a rendu sans même le lire correctement. Il faut être accompagné d'un responsable. Dit-elle en regardant over, sans même attendre ma réponse. Le père n'était pas la réponse, c'était la manière dont elle l'avait dit. L'éton, comme si je n'avais pas le droit dit alors. Comme si ma présence dérangeait par son simple fait d'exister, autour de moi, d'autres clients étaient en service normalement, certains s'y plaignant même de la chaleur du temps détente. Personne n'y semblait remarquer que j'étais hors depuis plus de 15 minutes, traité comme un faux billet, de ce qu'on regarde, fait tourner à la lumière et qu'on jette de quitte parce qu'il any violent rien. Mon visage a commencé à chauffer, non pas de honte, mais d'indignation. Si n'était pas seulement à propos de moi. C'était comme si, soudainement, tous les petits, tous les enfants méprises du monde étaient repoussés avec moi. Une des scenes que any jamais quitte fut celle de la durante que s'est vainquée vers moi. Elle portait des talons hauts fins que faisaient un talk. Rythmique sur les sols brillants de l'agence, et ses cheveux étaient attachés si serrés qu'ils semblaient tailler les traits de son visage.
Alceste rated von moi avec un sourire glacial et à parle lentement, comme si elle s'adressait à quelqu'un qui any comprenait pas l'aise. Rudiments de la vie, mon chéri, si indroit n'est pas un loup de jeu. Vous pouvez attendre votre responsable lors de hors, d'accord. G li regardi sans cligne de you, ai pris une profonde inspiration et jadit, g any plaisanti pas. G vo just l'air depit, comme te le monde ici. El m'a ignoré, a fate signeo agent de securit et cest returni comme pour clore une conversation avec un mouse dick. L'agent de securit est venu lentement, sans aggressivite, mais avec ce. Regard de quelqu'un qui essaie de gérer les problèmes. Il demande avec délicatesse si qui s'y passit, et quand je réexplique, il semble hésiter. Je pense que c'est instant il compris qu'il n'était pas seulement question d'un enfant en train de la skein. Peut-être il reste là, attendant des instructions. Je suis resté about, les pieds fermement en cresse au sol, l'enveloppe serrée dans mes mains et les regards déterminés, essayant de any pas fonder, mon cœur battait fort. Mais je n'y parterai pas de mon plein gré, et cet instant, sans le savoir, je sementais quelque chose de bien plus grand que cette banque. Je venais de vaincre la peur de mes terres, la silence qui s'était installée dans ces coins de l'audience était presque gagnante. Je pouvais entendre les bruits de l'imprimante du guichet, les claquettes du clavier, le tintement des pieces qui rangeaient un emploi au fond. Mais près de moi, tout était immobile, les gens commenceront à lancer des regards curieux, certains. Faisant semblant de any rien voir, d'autres choquantes discrètement. Un monsieur aux cheveux blancs, osses près de la porte tournante, m'observait avec un regard indéchiffrable, comme s'il essayait de comprendre si qui me retenait là, immobile, face à cette situation. Et je me le demandais aussi, si n'était qu'à dépit, j'aurais pu abandonner, petit et raconter tout mon père. Mais quelque chose en moi, pas te la fiat, pas te la dignit, me maintenait about, une étrange sensation que. Si moment avait plus de valeur qu'il n'y paraissait. Si n'était pas seulement une question d'argent, en I d'obéir des ordres. Il s'agissait de any parmi les traiteurs comme invisible. Et même si mon corps était petit, je me sentais immense. Comme si chaque seconde passée et résister augmentait la dimension de ma présence dans cet environnement glacial. La durante est revenu avec d'autres emplois, tes abrances badges suspendis au cou comme des médailles d'autorite, l'un et parle. D'une voix impatient, nous avons déjà dit que nous n'y pouvons pas servir une manière non accompagnée, s'il vous plaît. Partes où nous appellerons la supervision. Je suis resté silent sous quelques instants. C'est alors que j'ai vu, à travers la porte en verre, la silhouette de mon père s'approcha. Il portait une chemise socially rétrécie jusqu'aux coudes, et ses cravates étaient desserrées, et il marchait d'un pas sûr, comme s'il n'avait pas besoin de demander la permission pour entrer. N'importe où, un pas que je connaissais depuis toujours, c'était celui qu'il faisait en rentrant à la maison après avoir réglé quelque chose d'important. La durante l'a aussi remarque. Elle est devenue pâle un instant, a remis ses cheveux en ordre, et a redressé ses postures. Lorsqu'elle est entrée, c'était comme si l'air de l'audience avait changé, les bruits cessent. Les conversations ainsi sont estampées, et puis il m'a vu. Nos regards ainsi sont croisés, et tu en moi voulu pleurer, mais je n'ai pas. Pleurer, je suis resté là, toujours debout, tenant toujours cette enveloppe blanche sur laquelle son nom était écrit à la main. Mon père n'y m'a pas parlé immédiatement. Il les regarde autour de lui, analysant chaque visage, chaque détail de cette skein figée,
Il ses dirige vers moi en silence, oppose l'une de ses mains sur monopole, puis ses tourne vers l'équipe. Bon après-midi, et il dit d'un ton qui semblait comme, mais porteur d'une autorité qui personne si n'oserait ignora, là. Gerontia tenté de sourire, a commencé balbutier quelques excuses, quelque chose et propose des protocoles internes. Mais il livre la main et l'a interrompu d'un simple geste. L'atmosphère est devenue lourde, sauvez-vous que suis. Et il demande, sans hausse la voix, est-ce contentant de fixer shocking dos dans les yeux. Le silence fut la seule réponse. Il a alors désigné l'enveloppe dans mes mains. C'est avec cette enveloppe que vous avez traité cette petite fille comme si elle était un problème, et c'est précisément cette enveloppe qui contient les primes de fin d'année de tous les employés de cette institution. Shocking d'entre vous, l'impact fut immédiat. Les visages essi sont transformes, les expressions auparavant arrogantes tremblantes manquent non d'une honte que l'on n'y peut dissimuler derrière un costume ou un tableau Excel. La gérantie tenté de essi ressusciter, indécente qu'il n'était pas au courant, que la fille paraissait bien trop yoin, qu'il n'y faisait. Quaplique les règles, mais mon pas n'y laisse pas passer faire. Alors, la règle consiste à humilier une enfant bien levé, venu accomplir une tâche avec responsabilité. La règle est de juger ceux qui franchissent cette porte d'après leurs vêtements et leur apparence, il n'y croyait pas. C'était père encore, il parlait doucement, calmement, et chaque mot enfoncait comme un clou dans le silence. L'un des employés baissa la tête, un autre tenta de s'éloigner lentement, comme si fallait. Rendez moins coupable, mon père fit un pas en avant et déclara avec clarté, aujourd'hui, vous n'avez pas failli en tant que professionnels. Vous avez failli en tant qu'êtres humains. À cet instant, j'ai senti tout mon corps vibrer, comme si ce malaise en valait la peine, juste pour entendre cela. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit. Mon père était là, non seulement pour me défendre, mais pour transformer cette situation en quelque chose de plus grand que simple. Mauvais service. Il exposait un problème que personne si n'osait reconnaître, le préjuge silencieux qui se cache derrière l'apparence et la statue. Je me souviens de tout avec une n'était incroyable. La manière dont les mains de mon père tremblaient légèrement, non pas de colère, mais d'une indignation continue. Comme s'il venait de voir, de s'exproprier, quelque chose dont il avait toujours sur l'existence, sans jamais y assister de si près, et je me souviens aussi de la gérantie qui tentait encore une fois de se justifier, citant des noms et expliquant qu'il n'y pouvait pas prendre de risques, que n'importe qui pourrait arriver avec une enveloppe en prétendant qu'elle était importante. C'est alors que mon père lâche une phrase que je garde avec moi comme un talisman, les risques, si n'est pas de la confiance et quelqu'un qui semble petit. Le risque, c'est de constituer une équipe, qui n'y voit la grandeur que lorsqu'elle est en costume cravate, il laisse tourner. Alors vers moi, me regarda avec ce même regard que j'avais quand j'obtenais de bonnes notes à l'école, et dit, tu as agi correctement, Isa, et je suis fier de toi. À cet instant, je n'ai plus pu retenir mes larmes. Elles ont coulé dans le même silence où auparavant j'avais ignoré, mais cette fois, c'était un silence différent, c'était un silence que me voyait. Après cela, mon père me demande de lui remettre l'enveloppe devant tout le monde. J'ai tendu les mains, encore tremblantes, et il a pris le papier avec délicatesse, comme s'il venait de recevoir quelque chose de sacré. Il l'a ouvert sa place, sur le comptoir,
et révéler les documents indiquant les noms et montants des primes de chaque employé de l'agence. Cet enveloppe contenait plus que des chiffres, elle contenait un test. Je voulais voir comment l'équipe de cette unité traiterait quelqu'un sans badge, sans cravate, sans nom de famille apparent. Les regards ici sont bases d'un coup, c'était comme si tout le monde avait été exposé de l'intérieur, sans possibilité de s'y défendre. Et là, dans cet espace froid et blanc, il s'y passait à quoi personne n'y s'attendait, mon père et oncle, avec une sérénité totale, que les employés directement impliqués seraient immédiatement licenciés de l'institution. Il déclara aussi que l'agence suivrait une formation de restructuration humaine, et qu'à partir de siège, la première leçon serait aucun client n'est trop petit pour mériter le respect. La sortie de l'agence siège la fut l'un des moments les plus étranges de ma vie. Non pas à cause de ce que s'était passé, mais à cause de la manière dont cela s'était déroulé. Je suis par reparti victoires, et avec la poitrine gonflée, et avec ce sentiment de proie que l'on voit dans les films. Je suis sorti le combattant, les yeux encore humides et avec un mélange confus de soulagement et d'épuisement. Je marche aux quittes de mon père dans les rues chaudes du centre, comme quelqu'un revenant d'une guerre silencieuse, il n'y parlait pas beaucoup. Il a simplement tenu mon sac pendant quelques minutes, comme s'il était trop lourd pour te laisser sur mes épaules. Et fella, d'une manière que lui seul sauva l'air, m'en désolant. Je comprenais qu'elle était fière, mais aussi triste par la nécessité de s'y octa. Parce qu'aucun enfant n'y devrait avoir à lutter pour être traité avec respect. Parce que ce QUI devait être un test professionnel sauté. Transforme involontairement en une expérience émotionnelle. Une approuve qu'on any pen scrire sur un bulletin scolaire. En rentrant à la maison, ma mère était déjà au courant de tout. Mon père l'avait appelé depuis la voiture, et dès que nous sommes entrés, elle m'a pris dans ses bras comme si j'avais passé des semaines de horreurs. Si n'est quelles que j'ai vraiment craque. Dans ses bras, j'ai pleuré to see que j'avais retenu dans cette agence, la frustration, l'impuissance, la colère, la honte que j'avais tenté de cacher sans avoir fait quelque chose de mal. Et elle n'y disait pas grand-chose, répétant doucement, tu as été forte, ma petite. Bien plus que tu n'aurais jamais eu besoin de l'autre. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à bien dormir. Je pensais à combien d'autres enfants avaient vécu des choses similaires, pas forcément dans des banques, mais dans des lieux où elles étaient ignorées, dévalorisées, traits comme s'ils devaient prouver leur valeur, fallait face mal, fallait m'a changé, et même si je n'étais encore qu'une petite fille, je sentais qu'une part de moi avait définitivement grandi. Pas une maturité forcée, mais une sorte de clarté. La conscience que le monde n'est pas toujours juste, mais que, malgré tout, il vaut la peine d'être ferme, respectueuse et, avant tout, de rester quelqu'un qui ait une baisse pour les yeux. Les jours qui ont suivi, beaucoup de choses ont changé, pas seulement à l'agence, mais en moi, mon père me raconte qu'il avait reçu des dizaines d'emails internes de la part de l'entreprise, certains remerciant pour la posture adoptée, d'autres critiquant la méthode du test. Mais il reste ferme dans chacune de ses réponses. Il a dit que plus important que de protéger une image de marque, c'était de s'assurer que les valeurs de l'entreprise soient réelles, et non simplement de jolies paroles accrochées aux murs. Il m'a également raconte que d'autres directeurs voyants commencent à revoir les processus, à mettre en place des formations, à ouvrir des espaces de discussion sur l'empathie et le comportement.
A l'école, G continue dita la mime Isabella, mais intérieurement, quelque chose avait change. G n'est pas raconte toute l'histoire amis amis, c'est trop complexe pour être résume pendant la récréation, mais J commence à observer davantage les gens, leur façon d'être traiter les autres, surtout les plus discrets, les plus différents. J vais vécu que c'est que d'être invisible dans un endroit au long devrait être écoute. Et maintenant, même si G n'était encore qu'un adolescente, G savait que j'avais une voix. Et oui, elle pouvait déranger, mais parfois, c'était exactement ce qu'il fallait. Quelques semaines plus tard, il y eut un jour où mon père m'invita à l'accompagner à une conférence qu'il devait donner lors d'une rencontre de dirigeants d'entreprise. J trouve que féliciterait en io, mais j'y suis allé, j'y me suis assise au premier rang, comme il l'avait demandé. Et j'y la regarde parler d'éthique, de respect et de responsabilité sociale. Et un moment donné, il raconte l'histoire de l'audience, avec des détails, mais sans nom personne. Et à la fin, il m'appela sur scaine, mon cœur a failli sortir de ma poitrine. G tremblait de la tête aux pieds, mais je suis allé. Il m'a présenté comme la petite fille qui a appris une banque entière si quest la dignité. Les applaudissements ont fusé, et je n'y savais pas où mettre les mains, mais c'est cet instant, j'ai compris quelque chose de très important. Il n'y s'agissait pas de célébrer tout de reconnaissance. Il s'agissait du pouvoir que chacun possède, même petit, même de valoriser, de l'air une différence. Cette skein si micro, si groupe de personnes en costume cravate écoutant une histoire, qui avait commence avec une petite fille et une enveloppe, tout tellement montré que le courage n'y crie pas, n'y s'y vantait pas. Le courage, parfois, consiste simplement à rester debout et à attendre. D'être entendu, et si sur skein, beaucoup de gens ont commencé à me regarder différemment, mais si n'était pas tel que comptait. Si que est réellement reste en moi, c'est un sentiment de responsabilité dont je n'y savais pas l'existence auparavant. Par cette responsabilité de laisser devoirs ou d'obtenir de bonnes notes, mais celle d'être une sorte de pont entre deux mondes. Le monde de ceux qui sont écoutés et celui de ceux qui sont ignorés. J'ai commencé à prêter attention à chaque. L'UOG mettait les pieds, j'ai observé ce qui étaient mis de quitte, ce qui devait répéter 3 fois pour être compris, ce qui étaient interrompus, ce qui étaient traits avec condescendance. Et, de temps en temps, quand je voyais cela s'y produire, je m'approchais, demandais si je pouvais aider, après m'a comprendu, tout simplement, un regard qui disait, je t'aurais vu. Cela peut sembler peu, mais j'ai appris qu'il arrive parfois que vous soyez si dont quelqu'un a besoin. Pour continuer, et cela m'a fait connaître d'une manière qu'aucun leçon, aucun prix, aucun titre n'aurait pu accomplir. Si tu pas midi passe à la banque m'avait offert bien plus qu'une simple histoire à raconter, il m'avait offert une nouvelle manière de voir le monde. Des années plus tard, quand je suis entré à l'université, j'ai choisi d'étudier la psychologie. Beaucoup pensaient que je suivrais les traces de mon père dans le monde de l'entreprise, mais je sentais que mon appel était ailleurs. Je voulais comprendre les gens, leurs douleurs silencieuses, leurs blocages, leur invisibilité. Lors d'une des premières cours, quand le professeur parlait de microagressions et de biais inconscients, j'ai souri intérieurement. J'avais déjà vécu cela sans en connaître les noms exacts. Et quand le moment est venu d'écrire mon premier article, je n'ai pas hésité, je raconte l'histoire de la petite fille au sac color et à l'enveloppe blanche. Je raconte en détail comme je l'ai fait aussi.
Et j'ai applaudi par toute la classe, certains ont pleuré. D'autres sont venus me raconter des histoires similaires. Et lors d'un cet environnement académique, j'ai compris que mon expérience n'était pas une case seule. C'était juste l'une des nombreuses facettes d'une structure qui insiste pour voir moins en ce qui semblant petits. Mais j'ai aussi vu que chaque fois que quelqu'un élève la voix, même avec père, une brique de cette structure commence à essayer d'attaquer, et fait la mort remplie d'espoir aujourd'hui, en regardant en arrière, j'ai réalisé que cet épisode est l'agence fut le début de tout. Non seulement d'une transformation intérieure, mais d'un parcours qui m'a appris à valoriser ce qui n'est voit pas au premier regard. La fermite du regard de celui qui n'y renonce pas, la dignité de celui qui n'y s'y plaît pas, le pouvoir de celui qui même de valorise, refuse de disparaître. J'ai porte toujours cette enveloppe, à l'est gardée dans une boîte en bois avec de vieilles lettres. Des photos d'enfants et quelques boules que j'avais faites dans mes cahiers de l'époque. Pas parce qu'elles représentaient de l'argent ou un souvenir de mon père puissant, mais parce qu'elles me rappellent la petite fille que j'étais, et l'école que j'ai fait de rester debout quand la facilité aurait été de reculer. Parfois, on me demande comment un enfant a pu traverser cela. Et j'y réponds, je ne sais pas si c'était du courage, de l'entêtement ou simplement un instinct de refuser d'être. Moindre, mais je sais que, depuis ce jour, chaque fois que j'entre dans un nouvel endroit, ce n'est pas l'endroit qui me définit. C'est moi qui décide de la manière dont j'occupe cet espace, avec respect, avec fermeté, surtout avec humanité.